Day 21. Find out. 김재우의 영어 관찰 일기. I was hoping to find out more about his teaching style and his availability. 그 선생님의 강의 스타일과 가능한 시간대에 대해 좀 더 알고 싶습니다. When we got to the station, we found out that we had booked tickets for the wrong day. 역에 도착해보니 엉뚱한 날짜의 표를 예매했더라고요. The application process is pretty slow for this university. I'll have to wait a couple more weeks to find out whether I've gotten in or not. 이 대학의 경우 지원 절차가 좀 느립니다. 그래서 합격 여부를 알려면 몇 주 더 기다려야 합니다. Find out. 요약. 1. I like you a lot, but we should find out more about each other before getting married. 너를 많이 좋아해. 하지만 결혼하기 전에 서로에 대해 좀 더 알아야 해. Let's find out almost everything there is to know about Blackpink. 블랙핑크에 대해 알 수 있는 거의 모든 것을 알아봅시다. 2. I just found out that he has been lying to me about his age. 그 사람이 그동안 저한테 나이를 속여왔다는 걸 알게 되었어요. Let's find out what's playing at the movie theater. 영화관에 뭐 상영하고 있는지 한번 알아보자. You will be surprised to find out how they first met. It was actually at a club in Itaewon, and she was the bartender. 애당초 그 둘이 어디서 만났는지 알면 놀랄 거야. 이태원에 있는 클럽에서 만났는데 여자가 바텐더였어. I'm curious to find out if the couple on The Bachelor will actually get married. 배첼러에 나오는 커플이 결혼에 꼴이 날지 너무 궁금하다. I should check my email to find out whether the workshop has been pushed back or not. 워크숍 연기 여부를 알아보기 위해 이메일을 확인해야 한다. Small talk. 1. Excuse me, I went to the gym yesterday and only then found out that it was closed for cleaning. Shouldn't there have been advance notice? It really ruined my plans for the day. 죄송한데요. 어제 헬스장 갔다가 청소 때문에 휴관이라는 걸 알았어요. 이런 건 사전에 공지가 되어야 하지 않나요? 하루 계획이 엉망이 되었어요. I'm sorry about the inconvenience. However, an announcement about the gym closure was made last week on the Mapo District app. Do you happen to have that on your phone? 불편을 드려 죄송합니다. 하지만 지난주 마포구청 앱에 휴관 관련 공지가 있었습니다. 혹시 휴대폰에 앱을 깔아 두셨을까요? 2. How may I help you? 무엇을 도와드릴까요? I actually got in a little fender bender yesterday, so I wanted to find out how much it would cost to get my car fixed. 사실 어제 작은 접촉사고가 났어요. 차 수리 비용이 어느 정도일지 알고 싶어서 연락드렸습니다. 3. Have you heard that Sarah and Tom are a thing now? I really want to find out how they hit it off. 사라랑 톰이 사귀게 되었다는 거 들었어? 어떻게 둘이 죽이 잘 맞게 되었는지 정말 궁금하네. Really? I always thought they'd make a great couple. I heard they both went out clubbing in Itaewon last weekend. Maybe something happened there. 정말? 나는 너무 잘 어울린다고 늘 생각했는데. 지난 주말에 그 둘이 이태원에 춤추러 갔다고 들었어. 거기서 무슨 일이 있었을 거야. Cases in point. Hey guys, so have we decided what we're going to eat tomorrow night? 안녕 얘들아. 그래서 내일 저녁에 뭐 먹을지는 결정했어? There's this Italian restaurant in Jongno that I'm curious about, but I don't see any of their dishes listed on Naver. I guess I'll have to call them to find out what's on their menu.
종로에 가보고 싶은 이탈리아 음식점이 있는데 네이버에는 메뉴가 안 나와 있네. 전화해서 무슨 메뉴가 있는지 물어봐야겠다. Perfect. I've been craving Italian food for the past few days. 잘 됐네. 안 그래도 며칠 전부터 이탈리아 음식이 먹고 싶었는데. Get this. I just called to check, and they said everything is 20% off for the next 2 days. 잘 들어봐. 방금 전화해서 확인해 봤는데 내일이랑 모레 이틀간 전 메뉴 20% 할인이래. Day 22. Fit in. Fit in with. 김재우의 영어 관찰 일기. It's a nice tie, but it doesn't really fit in with my brother's collection. 좋은 넥타이긴 한데 동생이 가지고 있는 다른 것들이랑 좀 안 맞아. I can't believe I stayed at that workplace for 2 whole years. I never truly felt like I fit in. 내가 어떻게 2년이나 그 직장에 다녔는지 모르겠어. 나는 늘 겉도는 느낌이었거든. Buying an SUV doesn't fit in with my lifestyle because I don't often have passengers, and I don't get out and do outdoor activities very much. SUV 구매는 제 라이프 스타일과 맞지 않습니다. 제가 다른 사람을 태우고 다니는 일도 많지 않고 많이 다니지도 않으며 야외 활동을 그렇게 많이 하지도 않거든요. I think this is a space for compact cars. Do you really think you have enough space to fit in? 여긴 경차 주차 공간인 것 같아. 들어갈 수 있는 공간이 충분한 것 같아? Fit in. Fit in with. 요약. 1. I'm afraid the red cushion stands out because red doesn't fit in with the living room's calm vibe. 빨간색 쿠션은 너무 틀 것 같아. 빨강은 우리 집 거실의 차분한 분위기와는 따로 놀 테니까. 2. Back in middle school, I always had trouble fitting in early on in the semester. 중학교 때는 매 학기 초에 적응하는데 늘 애를 먹었어요. 3. I bought way too many souvenirs. I don't think I can fit all this stuff in my suitcase. 기념품을 너무 많이 샀어. 여행 가방에 다 안 들어갈 것 같아. I have been too busy to fit a workout in. I have been too busy to fit a workout in my schedule. 요즘 너무 바빠서 운동할 짬도 안 납니다. Small talk. 1. Did you hear Samantha is leaving? She already turned in her resignation. 사만다가 그만둔다는 이야기 들었어요? 이미 사직서를 제출했대요. It's no surprise she's leaving. I actually saw this coming. She never really fit in, after all. 그만두는 게 당연할지도요. 이럴 줄 알았어요. 어쨌든 이 회사에서 늘 겉돌았잖아요. 2. Then I would recommend this Danish leather couch. As an added bonus, it's actually on sale for 15% off this week only. 그럼 이 덴마크산 가죽 소파를 추천해드립니다. 추가 혜택으로 이번 주에 한해 15% 세일도 하거든요. I know you can't go wrong with Danish craftsmanship when it comes to furniture, but I'm afraid a leather couch wouldn't fit in with the cozy vibe I'm going for at my place. 가구의 경우 덴마크산이 진리이긴 하죠. 근데 가죽 소파는 제가 추구하는 저희 집의 아늑한 분위기와는 따로 놀 것 같아서요. 3. I'd really like to see Dr. Thompson about my knee before the marathon next month. Are there any openings available? 다음 달 마라톤에 출전하기 전에 톰슨 박사님을 뵙고 무릎 진료를 받고 싶습니다. 혹시 진료 가능한 시간 있을까요? She's been quite busy, but let me check her schedule to see when she can fit you in. I understand it is important for you to be in good shape for the race. 선생님께서 꽤 바쁘십니다. 언제 가능할지 스케줄 확인해 드릴게요.
마라톤을 앞두고 좋은 몸 상태를 유지하는 게 중요한 점 알고 있습니다. Cases in point. Playing golf isn't really for me. For some reason, I just can't get into it. I think of it as a game, not a sport. Working in sales, though, I had to take up golf just to fit in. Honestly, I dread waking up early on Saturday mornings. But it is what it is. Actually, for me, playing golf is not an option, but a means for networking. I suppose I should be grateful that I can network outdoors, where it's easy to talk and get some fresh air. But I just wish I enjoyed golf a bit more. 골프는 나랑 진짜 안 맞다. 뭔가 모르게 재미가 안 붙는다. 내게 골프는 스포츠가 아닌 게임이다. 하지만 영업직이다 보니 어울리기 위해서는 골프를 시작할 수밖에 없었다. 솔직히 토요일 아침 일찍 일어나는 게 너무 싫지만 그래도 어쩌겠나. 사실 내게 골프는 선택의 문제가 아닌 인맥 유지의 수단이다. 그래도 야외에서 인맥을 쌓을 수 있어서 감사해야 할 것 같다. 이야기도 나누고 신선한 공기도 마실 수 있으니 말이다. 다만 내가 골프를 조금만 더 좋아했어도 좋으련만. Day 23. Get around. 1. 김재우의 영어 관찰 일기. Now that I got a new bike, I can easily get around the neighborhood. 새 자전거도 마련했으니 동네를 쉽게 돌아다닐 수 있겠군. My grandpa is 91, but he still gets around well. 저희 할아버지는 91세이신데도 여전히 잘 다니십니다. Word got around fast about the arrival of Taylor Swift, and she was met at the airport by hundreds of eager fans. 테일러 스위프트가 도착한다는 소식이 빠르게 알려졌고 공항에서 수백 명의 열혈 팬들이 그녀를 맞이했다. Get around. 1. 요약. 1. As a digital nomad, Sarah gets around by hopping from one country to another. 디지털 노마드인 사라는 이 나라 저 나라를 다닌다. 2. Mobility devices allow disabled individuals to get around independently. 모빌리티 디바이스 덕분에 몸이 불편한 분들도 혼자서 다닐 수 있다. 3. Word got around the office that Nick was getting married. 닉이 결혼한다는 소문이 사무실에 쫙 퍼졌다. Small talk. 1. Can you believe how difficult it is to find parking near the office lately? I'm considering ditching my car altogether and using a bike to get around. 최근에 사무실 주변에 주차 공간 찾기가 이렇게 어렵다니 말이 돼? 아예 차를 완전히 버리고 자전거로 다녀야 할까 봐. Really? That's not a bad idea. I got 3 parking tickets last month. You might save some money too. 정말? 그것도 괜찮은 생각이다. 난 지난달에 주차 위반 딱지를 3번이나 끊겼어. 돈도 절약할 수 있겠네. 2. Hey Derek, why don't we meet at the new mall downtown for dinner? 데릭, 시내에 새로 생긴 쇼핑몰에서 만나서 저녁 먹을까? Last time I went there, I had trouble getting around the narrow aisles in my wheelchair. Could we try a place with better accessibility? 지난번에 거기 갔을 때 통로가 너무 좁아서 휠체어 타고 다니는데 애를 먹었어. 이동이 쉬운 곳에 가보는 게 어떨까? 3. I heard Samantha blabbed about the surprise party to everyone. 사만다가 동네방네 깜짝 파티를 떠벌리고 다녔다네. Ugh, now it's definitely going to get around to Peter and spoil his surprise. 아이고, 이제 피터한테 이야기가 들어가서 깜짝 파티 다 들통나겠어.
cases in point. Hey, Jian, how was Bali? How did you get around on the island? 지은아, 발리 여행은 어땠어? 발리에서는 어떻게 다녔어? You won't believe what happened. We had a lot of taxi drama. Most of the taxi drivers there have become so spoiled trying to rip off tourists. 무슨 일이 있었는지 알면 믿기지 않을 거야. 택시 문제로 아주 난리였어. 거기 택시기사들 대부분이 정말 제멋대로더라고. 관광객들에게 바가지를 씌우려고 했거든. Really? 정말? Yeah, this taxi driver yelled at my husband for not tipping. I was so angry. I was ready to call the police. But thankfully, the locals stepped in and talked me out of it. 어떤 택시기사는 팁을 안 줬다고 남편에게 소리를 질렀어. 너무 화가 나서 경찰을 부르려고 했는데 다행히 지역 주민들이 개입해서 나를 말렸지. That sounds awful. 끔찍하다. Yeah, those unpleasant experiences with the taxis ruined our entire trip. 택시와 관련된 이런 안 좋은 경험이 여행 전체를 망쳐버렸어. Day 24. Get around. 2. 김재우의 영어 관찰 일기. My mom is in her late 70s, but she still gets around more than I do. She's always attending and volunteering at community events. I really admire that. 저희 어머니가 70대 후반인데도 저보다 더 활동적입니다. 늘 지역사회 행사에 참여하셔서 자원봉사를 하십니다. 정말 대단하다고 생각됩니다. Kevin, how's the new job? 케빈, 새 직장은 어때? Busy. I'm on the sales team and we get around to some kind of social function 5 nights a week. 바빠. 영업팀 소속이라 주 5회씩 밤에 이런저런 모임과 행사에 참석하거든. Don't even think of trying to get around paying taxes. You would never get away with it. 세금 안 낼 생각은 하지도 마. 반드시 걸리게 되어 있어. You can't just relax and stop learning as an engineer. There's no getting around the continuous professional development to keep up with new technology. 엔지니어는 안이하게 배움을 멈추면 안 된다. 신기술에 뒤처지지 않으려면 지속적인 커리어 개발을 피할 수 없다. Some companies are always looking for loopholes to get around the law. 일부 기업들은 법을 지키지 않으려고 늘 허점을 찾는다. There's no getting around getting older. It happens to us all. 나이 드는 것을 피하고 부정할 수는 없어. 우리 모두가 겪는 일이니까. Get around. 2. 요약. 1. Listen to this. Monday, I was on the golf course. Tuesday, I was in Busan for a conference. Wednesday, I was back in Seoul for multiple dinner gatherings. Then tomorrow, I'm flying out to New York for more meetings. 한번 들어봐. 월요일에는 골프장에 갔어. 화요일에는 회의차 부산에 갔지. 수요일에는 여러 저녁 모임 때문에 서울에 다시 올라왔어. 그리고 내일은 추가 회의 때문에 뉴욕에 가. Wow, you certainly get around. 와, 너 정말 여기저기 많이 다니는구나. 2. Some mornings, I really don't feel like cleaning, so I get around doing the dishes by pretending I'm late. I leave them by the sink for my wife to do and quietly head out to work. I know that makes me kind of a jerk. 어떤 날 아침에는 정말 청소하기가 싫다. 그래서 늦은 척하며 설거지하는 걸 피해버린다. 아내가 하도록 싱크대 옆에 두고는 조용히 출근하러 나가버린다. 이러면 정말 머저리가 된다는 걸 나도 안다. 3.
There's no getting around the fact that buying a house is expensive. 요즘 집 사는데 돈이 많이 든다는 점은 부인할 수 없는 사실이다. Small talk. 1. Have you seen Nick lately? 최근에 닉 봤어? Oh yeah, he's been out every night this week. He certainly gets around. 그 친구 이번 주에는 매일 밤 외출하더라. 여기저기 정말 많이 다녀. 2. Jeff, you keep sending me these New York Times articles. They have a paywall. Do you subscribe to them? 제프, 나한테 뉴욕타임스 기사 계속 보내는구나. 페이월이 있을 텐데 구독하는 거야? Oh, I use an app that allows me to get around paywalls. Here's the link. Check it out. 아, 앱을 쓰는데 이걸 쓰면 페이월을 피할 수 있어. 여기 링크 보낼게. 한번 봐봐. 3. The prices of everything keep going up lately. Even jjajangmyeon. 최근에 안 오르는 게 없군. 자장면까지. That's for sure. There's no getting around inflation. 누가 아니래. 인플레이션을 피해갈 수는 없지. Cases in point. I've been feeling this discomfort in my stomach for weeks now. 몇 주간 위에 불편함이 계속 느껴져. That doesn't sound good. Have you seen a doctor? 어떡해. 병원에는 가본 거야? I've been trying to ignore the pain for over a month now, but there's no getting around it. I guess I do need to see one. 한 달 이상 통증을 그냥 무시하고는 있는데 회피하면 안 될 듯해. 병원에 가봐야 할 것 같아. You're right, Mark. It's better to get it checked out sooner rather than later. 맞아, 마크. 더 늦기 전에 서둘러서 검사를 받아보는 게 좋을 거야. I know. I've been putting it off, but I just can't ignore it any longer. 알아. 계속 미뤄왔거든. 더 이상은 그냥 넘길 수가 없어. I'll give you a ride if you need it. 필요하면 내가 태워줄게. Thanks. I appreciate it. I guess I need to take better care of myself. 고마워. 나 자신을 좀 더 잘 챙겨야 할 듯해. Day 25. Get around to. 김재우의 영어 관찰 일기. I finally got around to changing the oil in my car. It was starting to make strange noises. 드디어 내 차 엔진 오일을 갈았어. 이상한 소리가 나기 시작했거든. Please stop nagging me. I already said I'll take out the garbage. I'll get around to it when I have time. 제발 잔소리 좀 그만해. 쓰레기 내다 버린다고 내가 말했잖아. 시간 될 때 할게. This isn't something you can just get around to. That leaking pipe needs fixing today. 이건 미뤘다가 할 수 있는 일이 아니야. 파이프가 새는데 오늘 당장 고쳐야겠어. Get around to. 요약. Don't you think it's about time you got around to cleaning your room? 이제 진짜 네 방 청소해야 하지 않겠니? Do you think you can get around to ordering the Christmas cards this week? Or should I just go ahead and order them myself? 이번 주에 크리스마스 카드 주문할 시간 되겠어? 아니면 내가 직접 주문할까? Hey, do you remember when the Monet exhibit is over? We've been wanting to go see it for weeks. 이봐, 모네 전시회 언제 끝나는지 기억해? 몇 주째 보러 가기로 마음을 먹고 있잖아. I'm not exactly sure of the date, but there must not be much time left. We should get around to seeing it before it's too late. 정확한 날짜는 모르겠어. 근데 얼마 남지 않았을 거야.
너무 늦기 전에 보러 가야 해. Small talk. 1. Did you get around to it yet? I mean, putting up the photos we took of our new cookies. 그거 아직 안 한 거야? 새로 만든 쿠키 사진 찍은 거 올리는 거 말이야. I completely forgot. I swear I'll do it today. I don't know where my mind is these days. 완전 깜빡했어. 오늘 꼭 할게. 요즘 왜 이렇게 정신이 없는지 모르겠어. 2. I finally got around to filing my taxes this week. It feels really nice to have gotten it over with. 드디어 이번 주에 세금 신고했어. 미루던 걸 하고 나니 속이 시원해. That's great. How much do you have to pay in taxes, by the way? Are you getting a refund or anything? 잘했다. 그나저나 세금은 얼마를 내야 해? 환급이나 그런 건 받는 거야? 3. I have been meaning to go to the dentist for a checkup for, like, the last 9 months, but I just haven't gotten around to it. 9달째 치과 검진 받으러 가야지 하고 있는데도 아직도 못 가고 있어. No way. You should take better care of your teeth. If you don't go to the dentist regularly, you're going to have even bigger problems later. 안 돼. 치아 관리를 좀 더 잘해야 해. 정기적으로 치과에 가지 않으면 나중에 더 큰 문제가 생길 거야. Cases in point. Last week, I was getting in my car and I dropped my apartment key card somewhere beneath my driver's seat, where I can't reach it. I haven't had my car washed for months, so the inside is a bit of a mess, making it even harder to find the card. Now I have all the reason to take my car to the car wash, but still I haven't gotten around to it. Every time I think about doing it, something else comes up at work, or I just put it off for another day. Okay, I'm making a promise to myself to get it done this weekend. No more excuses. 지난주에 차에 타다가 아파트 카드키를 운전석 아래쪽 손이 닿지 않는 곳에 떨어뜨렸다. 세차를 안 한 지 몇 달이나 되어서 차 안이 좀 엉망이다. 그래서 카드키를 찾기가 더 어렵다. 세차를 해야 할 이유가 충분한데도 아직 안 하고 있다. 하려고 생각할 때마다 회사에 무슨 일이 생기거나 그냥 하루를 더 미루게 된다. 그래, 이번 주말에는 반드시 하기로 다짐한다. 더 이상의 핑계는 안 된다. Day 26. Get away with. 김재우의 영어 관찰 일기. We chased the birds off, but not before they got away with half our food. 새들을 쫓아보냈지만 이미 우리 음식의 반을 훔쳐 달아난 뒤였다. The twins swapped classes at least once a week. It was a fun game they played, and they always got away with it. 그 쌍둥이는 최소 일주일에 한 번 반을 바꿔서 수업을 들었다. 재미삼아 한 장난이었다. 그리고 한 번도 들키지 않았다. You can't get away with not doing your homework once you get to high school. 고등학교에 가면 숙제를 안 하고 그냥 넘어가지 못할 거야. Get away with. 요약. 1. I found the wallet that I left in the park, but someone had already gotten away with the cash that was in it. 공원에 두고 온 지갑을 찾았다. 하지만 이미 누군가가 그 안에 있는 돈을 가지고 달아난 뒤였다. 2. I got away with parking in front of my building for months. But this month, I've received 6 parking tickets. I guess I should find somewhere else to park. 몇 달간 우리 건물 앞에 주차하고도 무사할 수 있었는데 이번 달에 주차 위반 딱지를 6번이나 끊겼다. 아무래도 다른 곳을 찾아봐야 할 것 같다.
Sam still owes me money too. 쌤이 나한테도 돈 갚을 게 있는데. Well, we can't let him get away with not paying us back. 우리한테 돈 안 갚고 그냥 넘어가게 두면 안 되겠다. Small talk. 1. Are you sure you can get away with it? I tried copying sentences from the internet before too, and Mr. Harrison figured it out. 진짜 괜찮겠어? 나도 예전에 인터넷에서 찾은 문장을 베끼려고 한 적이 있는데 해리슨 교수님이 눈치채시더라고. Really? Maybe I underestimated him. Thanks for the heads up. 정말? 내가 교수님을 너무 얕봤네. 미리 귀띔해줘서 고마워. 2. Now that I'm older, I can't get away with eating just before going to bed. That's a good way to pack on the pounds. 이제 나이를 먹으니 자기 직전에 뭐 먹으면 문제가 생겨. 살찌기 딱 좋아. I couldn't agree with you more on that. Metabolism slows down with age. That's why I never eat anything before going to sleep. I don't even drink water. 누가 아니래. 나이가 들면서 신진대사도 둔해져. 그래서 난 자기 전에는 절대 안 먹어. 물조차도 안 마시거든. 3. I don't understand how Tom gets away with arriving late to work every day. 톰은 매일같이 회사에 지각하는데도 어떻게 아무 탈이 없을 수 있는지 이해가 안 돼. Yeah, it's like nobody even notices. Maybe it's because he leads the company in sales. 맞아. 아무도 눈치 못 채는 것처럼 말이야. 회사에서 영업 실적이 제일 좋아서 그런지도 모르지. Cases in point. 1. Clothing tags often say you need to dry clean wool and silk garments. But more often than not, you can get away with hand washing. By the way, you might want to think about buying a steam closet. That would help to keep your clothes in mint condition and even sanitize them. On top of that, a steam closet would save you trips to the dry cleaner. There are different types of steam closets available, so you should check them out at department stores. 의류 태그에 보면 울과 실크 의류는 드라이 클리닝을 해야 한다고 적혀 있습니다. 하지만 손빨래를 해도 괜찮은 경우가 대부분이죠. 그건 그렇고 의류 관리기 장만하는 거 한번 생각해 보세요. 새 옷같이 유지할 수 있고 위생적으로 관리할 수 있답니다. 게다가 의류 관리기가 세탁소 가는 수고를 덜어줄 것이고요. 의류 관리기는 여러 종류가 있는데 백화점에 가서 한번 보세요. 2. I really hated doing self-introductions at the beginning of a new semester. Once, however, it was my turn to speak. I only said my name before somebody accidentally fell out of their chair. Everyone was distracted, and when people finished laughing, they moved on to the next person's introduction. I was glad I got away with not saying anything but my name. 나는 학기 초에 하는 자기소개 시간이 너무 싫었다. 그런데 한 번은 내 차례가 되었을 때 이름만 이야기했는데 누군가가 의자에서 떨어졌다. 모두가 거기에 정신이 팔렸고 웃는 걸 멈췄을 때는 이미 다음 사람 소개로 넘어갔다. 이름만 이야기하고 무사히 넘어갈 수 있어서 너무 다행이었다. Day 27. Get by. 김재우의 영어 관찰 일기. Can I get by, please? Can I get past, please? 좀 지나가도 될까요? Oh, sure. Let me just move these boxes out of the way. 네, 그럼요. 박스 치워드릴게요. We're just getting by and don't have any money to spare. 근근히 버티고 있어요. 여윳돈이 없습니다. He was so helpful. I couldn't get by without him.
그가 정말 많이 도와줬어요. 그 친구 아니었으면 혼자서는 힘들었을 거예요. I don't think we need to buy a new car. We've had this one for 15 years, but it's still in good shape. I think we can continue to get by with it unless it completely breaks down. 우리 새 차 살 필요 없을 것 같아. 지금 차를 15년 동안 탔지만 아직 멀쩡하잖아. 완전히 고장나지 않으면 계속 이걸로 버틸 수 있을 듯해. Get by. 요약. 1. There is enough room here for a car to get by. 이 정도면 차 한 대 지나가기에 충분한 공간이야. 2. Most households can't get by on a single salary. 대부분 가정은 외벌이 수입으로는 생활이 힘들다. 3. You can get by with a bicycle until you can afford a car. 차를 살 형편이 될 때까지는 자전거로 버티면 되겠네. Small talk. 1. Can you move your chair a bit? There's not enough room for me to get to the window. 의자 조금 옆으로 옮겨줄래? 창문 쪽으로 가려는데 좀 좁아서 말이야. Oh, sure. Let me scoot over. Is that better? Now you should have enough space to get by. 물론이지. 조금 옆으로 비킬게. 좀 나아? 이제 지나갈 공간이 충분할 거야. 2. How have you been? Is your new job as a taxi driver coming along well? 어떻게 지내? 새로 시작한 택시 운전 일은 잘 되어가? It's not bad, but I'm just barely making enough to get by. 나쁘지는 않지만 겨우 먹고 사는 수준이야. 3. How can you get by on less than 5 hours of sleep a day? 하루에 5시간도 안 자고 어떻게 버티니? I'm only 3 weeks away from taking the test. What else can I do? I need the extra time to study. 시험이 3주밖에 안 남았어. 그러니 어떡해? 시간을 더 들여서라도 공부를 해야지. Cases in point. How is life treating you in Seoul? 서울 생활은 어때요? Well, it's going all right. I consider myself lucky that I got the chance to live in a vibrant city like Seoul. 괜찮아요. 서울 같은 활기찬 도시에서 생활할 수 있는 기회를 가진 건 행운이라고 생각해요. You sound like you are quite happy living here. There must be some things that bother you, though, right? 서울에서의 생활에 만족하시는 듯하네요. 그래도 좀 불편한 것이 있을 텐데요. Not really. I'm satisfied overall. I can't complain. 그렇지는 않아요. 대체로 만족해요. 나쁘지 않아요. I'm pretty impressed with your Korean as well. It's good enough to get by on your own in the city. That must have helped a lot. 한국어도 상당히 잘하시던데요. 그 정도면 서울에서 혼자 생활하기에 충분한 듯해요. 한국어 실력이 큰 도움이 되었겠네요. Thank you for saying so. I still feel like my Korean could use some work, though. 말씀 고마워요. 그래도 아직 한국어 실력이 부족한 기분이네요. Day 28. Get into. 1. 김재우의 영어 관찰 일기. Employees can't get into the building without their company ID card. 직원들은 사원증 없이는 건물에 들어갈 수 없다. I tried to get into the Google Docs folder this morning, but I couldn't. 오늘 오전에 구글 독스 폴더에 접속하려고 했는데 접속이 안 되었다. Make sure your brother doesn't get into the chocolate chip cookies. He'll be up all night. 동생이 초콜릿칩 쿠키에 손을 못 대게 해야 해. 쿠키를 먹으면 밤새 잠을 못 잘 테니. Get into. 1.
요약. 1. I couldn't get into my dream university even on my second attempt. 재수를 했음에도 불구하고 제가 꿈꾸던 대학에 들어가지 못했습니다. 2. It took me 10 minutes just to figure out how to get into the building. 그 건물에 들어가는 방법을 알아내는 데에만 10분이 걸렸다. 3. I can't get into the folder because it's password protected. 암호가 걸려 있어서 폴더 접속이 안 됩니다. 4. We had to take Minsu to the emergency room because he got into the medicine cabinet. 민수가 약상자의 손을 대는 바람에 응급실로 데려가야만 했다. Small talk. 1. It's been a while since we talked. Did you get into the school you were aiming for? 우리 만난 지 한참 되었네. 목표로 하던 학교에는 입학한 거야? No, I couldn't get in. I had to take the SAT again, and I still didn't get a high enough score, even though it was the second time. 아니, 떨어졌어. 그래서 수능을 다시 봐야만 했는데 점수가 못 미쳤어. 2번을 봤는데도 말이야. 2. Good evening. I just wanted to let you know I tried, but couldn't get into the Google document. Would you mind going over the directions again with me? It seems like I missed something. 안녕하세요. 다름이 아니고 제가 구글 문서에 접속을 시도했는데 안 되더라고요. 죄송한데 방법 한 번만 더 설명해 주실 수 있을까요? 제가 뭔가를 놓친 것 같아요. My bad. I just forgot to give you access. So let me do that right now. Okay, you should be able to get into it now. Give it a try. 제 실수예요. 액세스 권한을 드리는 걸 깜빡했네요. 지금 바로 해드리겠습니다. 네, 이제 접속될 거예요. 한번 해보세요. 3. What are those papers you're looking at? 보고 있는 서류가 뭔가요? One of our neighbor's cats got into our yard and stepped on a nail. They had to take him to the vet, and now they're demanding that we reimburse them. But the amount is ridiculous. 이웃집 고양이 한 마리가 저희 마당에 들어와서 못을 밟았어요. 그래서 수의사한테 데려가는데 병원비를 변상하라고 하네요. 근데 좀 어이없는 액수라서. Cases in point. I woke up one morning and saw that I had at least 20 messages on my phone from family and friends. They were asking me why I posted weird pictures on my Instagram account. Obviously, I had no idea what they were talking about. When I tried to get into my account, though, I realized that my password had been changed. Once everyone knew I had been hacked and it wasn't me, I felt a little better. But then I realized that I could no longer access about 5 years' worth of photos, and that was a terrible feeling. 어느 날 아침 일어나 보니 휴대폰에 가족과 친구들로부터 적어도 20건의 메시지가 와 있었다. 내 인스타그램 계정에 이상한 사진을 올린 이유를 물었다. 당연히 무슨 소리를 하는 건지 알 수가 없었다. 계정에 접속하려고 했더니 비번이 변경되었다는 것을 알게 되었다. 다들 내가 해킹을 당한 것이며 사진을 올린 건 내가 아니라는 것을 알게 되었을 때는 마음이 좀 놓였다. 하지만 더 이상 5년치 사진에 접속할 수 없게 되었다는 걸 알게 되었고 정말 끔찍한 기분이 들었다. Day 29. Get into. 2. 김재우의 영어 관찰 일기. I recently got into collecting records. 최근에 레코드판 모으는데 재미가 붙기 시작했다. I got into photography last year, and it has become a fun hobby for me. 작년에 사진 찍는데 관심이 생겼는데 이젠 너무 재미있는 취미가 되었다. I can't get into this book I am reading.
지금 읽고 있는 책에 재미가 안 붙어요. French cinema sounds fascinating, but I just can't get into it. It's such a shame because I find the French culture so charming. 프랑스 영화는 매력적인 것 같다. 하지만 재미를 붙이는 게 너무 어렵다. 프랑스 문화는 너무 매력적이라서 정말 아쉽게 느껴진다. My husband and I always get into it over silly things. Last time we fought over who would wash the cat. 남편과 저는 아무것도 아닌 것 가지고 늘 싸웁니다. 지난번에는 누가 고양이를 씻길 것인가를 두고 싸웠어요. During the soccer match, two players got into it over a foul, causing the referee to stop the game and separate them. 축구 경기 중에 두 선수가 파울한 것을 두고 싸우는 바람에 주심이 경기를 중단하고 두 선수를 떼놓아야만 했다. Let's not get into politics over lunch. Everyone will get indigestion. 점심 먹으면서 정치 이야기는 하지 말자. 다들 소화가 잘 안 될 거야. Get into. 2. 요약. 1. I recently got into painting. It's something that I always wanted to do. 최근에 그림 그리는데 재미가 붙었어요. 늘 해보고 싶었던 거예요. 2. I tried watching the series you recommended, but I just couldn't get into it for some reason. 추천해준 시리즈를 보려고 노력했는데 무슨 이유에서인지 재미가 안 붙더라. 3. Jake and I can't hang out without getting into it over who was better, Michael Jordan or Kobe Bryant. 제이크와 나는 만나기만 하면 어떤 선수가 더 뛰어난지를 두고 싸운다. 마이클 조던이냐, 코비 브라이언트냐. 4. I don't want to get into our money problem in front of the kids. Can't we talk about it later? 애들 앞에서 돈 문제 얘기하고 싶지 않아. 나중에 얘기하면 안 돼? Small talk. 1. Why hasn't Sarah been coming to our Friday movie nights? 요즘 사라가 왜 금요일 밤 영화 모임에 안 오는 거지? She got into coding recently. She believes she's going to create a hit app, so she spends most of her evenings learning programming and developing her software ideas. 그 친구 최근에 코딩에 재미가 붙었어. 대박 앱을 개발할 거라고 믿고 있어. 저녁 시간의 대부분을 프로그래밍 공부와 소프트웨어 아이디어 개발에 보내고 있지. 2. I know he's your first boyfriend, but are you his first girlfriend? For some reason, I doubt it. He seems experienced. 그 사람 네 첫 번째 남자친구잖아. 근데 네가 그 사람 첫 번째 여자친구일까? 무슨 이유에서인지 아닌 것 같아. 그 사람 경험이 많아 보여. I asked him about his relationship history, but he didn't really get into it. 이전 연애 경험에 대해 물어봤는데 자세히 말을 안 해주더라고. 3. I heard that our supervisor and the boss started getting into it in the cafeteria. Do you have any idea why? 우리 팀장이랑 사장이 카페에서 싸웠다고 하던데 왜 그랬는지 알아? It was about the new office hours. The boss wants us to start earlier to better match the India office. But our supervisor didn't agree because many of us have long commutes. 새로운 근무 시간 때문이지. 사장은 우리가 좀 더 일찍 근무를 시작하길 원해. 그래야 인도 사무실이랑 시간이 맞거든. 하지만 팀장은 우리 대부분이 출퇴근 시간이 굉장히 길다는 이유로 반대했거든. Cases in point. This weekend, I finally had a little downtime, and I was looking forward to catching up on some reading. My wife, however, begged me to watch this new reality dating series with her. She knows I'm not a fan of reality TV,
but she was adamant that I watch it with her, because she said that this show was different. I eventually agreed to give it a shot, but my expectations could not have been lower. To my surprise, I was wrong. I laughed, I cried, and found myself rooting for these strangers to find their true love. I got into it right away. So much so that I made my wife promise not to watch the next episode without me. 이번 주말에 드디어 조금 쉴 수 있는 시간이 생겼다. 그래서 그동안 못했던 독서를 할 생각에 들떴다. 하지만 아내는 자기랑 같이 리얼리티 연애 프로그램을 보자고 졸랐다. 내가 리얼리티 쇼를 그다지 좋아하지 않는다는 건 아내도 안다. 하지만 꼭 자기랑 봐야 한다고 했다. 이번 프로그램은 다르다고 했다. 그래서 결국 그럼 한번 보기나 해보자고 했다. 하지만 전혀 기대를 하지 않았다. 그런데 놀랍게도 내가 틀렸다. 웃고 울고 심지어 얼굴도 본 적 없는 출연자가 진정한 짝을 찾을 수 있도록 응원을 한 것이다. 보자마자 빠져들었다. 너무 재미있어서 아내에게 다음 에피소드를 나 없이 혼자 보지 않겠다는 약속을 받았다. Day 30. Get over. 김재우의 영어 관찰 일기. When Josh was moving yesterday, he left the sofa in front of the door. It was such a hassle to get over it every time I went outside. 조씨가 어제 이사 가면서 소파를 문 앞에 두고 갔다. 그래서 밖에 나갈 때마다 타넘고 가는 게 여간 번거로운 일이 아니었다. I didn't realize how heavy the trash can was, and I couldn't get it all the way over the top of the dumpster. So the whole garbage can tipped backward, and the trash emptied out of the bags. 휴지통이 그렇게 무거운 줄은 몰랐다. 큰 쓰레기통 위로 넘길 수가 없었다. 그래서 휴지통 전체가 뒤로 기울면서 쓰레기가 전부 밖으로 쏟아져 버렸다. I had such a fear of needles that my brother and dad had to hold me down to get a flu shot. It took me a while to get over that fear. 제가 주사 바늘을 너무 무서워해서 독감 주사를 맞히려면 형이랑 아빠가 저를 붙들고 있어야만 했답니다. 이 공포를 극복하는데 한참이 걸렸습니다. I still can't get over the fact that I actually work at NASA. 제가 나사 직원이라는 게 아직 믿기지가 않아서 얼떨떨합니다. I still can't get over how the government is treating foreign residents of this country. They're even thinking of excluding us from the national health insurance. 한국 정부가 외국인 거주자를 대하는 방식에 너무 화가 납니다. 우리를 건강보험에서도 제외시키려고까지 하거든요. Get over. 요약. 1. I don't think my car will be able to get over that hill in this weather. Better take the long way around. 이런 날씨 상황에서 우리 차가 언덕을 넘을 수 있을 것 같지 않군. 돌아가더라도 둘러서 가는 게 나을 것 같아. 2. How to get over shyness and gain confidence. 수줍음을 이기고 자신감을 얻는 방법. You would make a really good salesperson if you could just get over your fear of talking to strangers. 낯선 사람에게 말을 거는 두려움만 떨치면 자네는 좋은 영업사원이 될 제목이야. 3. I still can't get over the fact that we've finally broken the curse and won a championship. The last time this happened, I wasn't even born yet. 저주를 깨고 우승을 했다는 사실이 믿기지가 않습니다. 저희 팀이 마지막으로 우승했을 때는 저는 태어나지도 않았었죠. 4. He said he was sorry, but I just can't seem to get over it. I can't stop thinking about the two of them together. 그가 미안하다고 했지만 아직 화가 안 풀려.
둘이 같이 있었다는 생각이 멈추질 않아. I can't get over how different the city looks since I last visited. They've gotten rid of so many beautiful historical buildings. 지난번 갔을 때와 너무 달라진 게 믿기지가 않아요. 아름다운 역사적인 건물들을 너무 많이 없앴더라고요. Small talk. 1. I'm so glad I ran into you here. Is everything all right with you? How do you like living in Cheonan? 여기서 만나니 정말 반갑네요. 잘 지내시죠? 천안은 어떤가요? I am quite happy with my new neighborhood. By the way, I still can't get over how good your bread is. I will definitely drop by your bakery when I get a chance to visit Samgakji. 새로 이사간 동네가 꽤나 마음에 듭니다. 그나저나 사장님 집 빵이 너무 맛있어서 자꾸 생각납니다. 삼각지 갈 일 있으면 꼭 들를게요. 2. Jeff, let me tell you, I was just like you when I was starting out in sales. If you can't get over your fear of rejection, you'll never be successful. 제프, 잘 들어봐요. 나도 영업을 처음 할 때는 딱 당신 같았어요. 거절에 대한 공포를 이기지 못하면 성공할 수 없어요. Thanks for the advice. I know my fear of rejection is something I need to work on. I'm determined to overcome it and improve. 조언 감사드립니다. 거절에 대한 두려움을 이겨내야 한다는 점 잘 알고 있어요. 꼭 극복하고 나아지겠습니다. 3. Did you hear about the new restaurant downtown? Their cheapest dish is over 200,000 won. I still can't get over how pricey it is. 시내에 새로 생긴 식당 들어봤어? 제일 싼 음식이 20만 원이 넘는데 너무 비싸서 믿기지가 않네. Really? That's outrageous. It's like these fancy places are more about status than actually serving good food. Still, I'm sure plenty of people are lining up to get a table and show off their status on Instagram. 정말? 말도 안 돼. 이런 고급 식당은 좋은 음식을 파는 게 아니라 과시용 성격이 강한 듯해. 그래도 예약하고 인스타에 자랑하려고 줄 서는 사람들이 넘쳐날 거야. Cases in point. I'm pleased to tell you my personal brand, Me, will officially be launched next week. I still can't get over the fact that I've got my own clothing brand. Just pinch me, please. I can't thank you all enough for loving my clothes and everything I've come up with. This wouldn't have been possible without your support. To thank you, and to celebrate the launch of my brand, I have a small gift for everyone. 30% off everything in the store. You don't need a code. Everything's reduced on the website. We ship worldwide, and the sale ends on Sunday. Happy shopping, angels! 제 브랜드 미미가 다음 주 공식 론칭을 하게 되었음을 알리게 되어 기쁩니다. 제 자신의 의류 브랜드를 가지게 된 게 아직도 얼떨떨합니다. 한번 꼬집어 주세요. 제 옷과 제가 만든 모든 것을 사랑해 주신 점에 어떻게 감사를 드려야 할지 모르겠네요. 여러분들의 성원이 없었다면 불가능했을 겁니다. 감사의 마음과 브랜드 론칭 기념으로 작은 선물을 준비했습니다. 모든 제품에 대해 30% 할인을 해드립니다. 별도의 코드는 필요 없습니다. 홈페이지에 모든 제품이 할인가로 되어 있습니다. 전 세계에 배송하며 세일은 일요일에 끝납니다. 즐겁게 쇼핑하세요, 천사님들. Day 31. Get past. 김재우의 영어 관찰 일기. Let's try and sneak out during lunchtime. Do you think we can get past the teacher? 점심시간에 몰래 한번 나가보자. 선생님한테 안 걸리고 나갈 수 있을까?
I hate when people block the aisles in E-Mart with their carts. I want to get past, but I'm also too shy to say anything, so I just end up walking around to the other side. 이마트에서 카트로 통로를 막고 있는 사람들이 있는데 너무 싫어요. 지나가고 싶은데 제가 너무 소심해서 아무 말도 못합니다. 그래서 그냥 다른 쪽으로 돌아서 가요. I couldn't get past the part with the murder. 살인 장면이 나오는 부분부터는 못 보겠더라고. I heard you got offered the new promotion, but haven't taken it yet. What's holding you up? 승진 제안을 받았는데 아직 수락하지 않았다고 들었어. 뭐 때문에 망설이는 거야? Well, I'd have to relocate if I accepted, and my mom's health is not that great. I just couldn't get past leaving her here on her own. 제안을 받아들이면 다른 데로 이사를 가야 하는데 우리 엄마 건강이 썩 좋지가 않아. 엄마를 여기 혼자 두고 가야 한다는 게 마음에 걸렸어. Get past. 요약. 1. The mail carrier can never get past our front gate because of our dog. 집배원이 우리 집 개 때문에 대문을 통과하지 못한다. 2. I couldn't get past the first episode of Breaking Bad because of how gross it was. 너무 잔인해서 브레이킹 배드 1화도 다 못 보겠더라고. 3. How did your blind date with Gary go? Do you think you'll end up seeing him again? 게리와의 소개팅은 어땠어? 다시 볼 거야? Well, his personality was great, but I couldn't get past his laugh. I probably won't reach out, but I can see why he and your husband are so close. 성격은 너무 좋던데 웃음소리가 좀 걸리네. 다시 연락은 안 할 것 같아. 그런데 게리랑 네 남편이 친한 이유는 알겠더라. Small talk. 1. I like the look of this cover. What is this book about? Is it a page turner? 이 책 표지 괜찮네. 내용이 뭐야? 잘 읽혀? Not really. Honestly, it was so bad that I couldn't get past the first few pages. 그렇지도 않아. 솔직히 너무 별로라서 처음 몇 페이지 읽다가 말았어. 2. I'm clearly missing out on a great television series, but that first episode made me feel sick because it was so graphic. I can't watch The Walking Dead for the same reason. Is the rest of the series like this? 제가 너무 재미있는 TV 드라마를 놓치고 있는 게 분명하긴 한데 그래도 1화가 너무 잔인해서 힘들더라고요. 워킹 데드도 같은 이유로 못 봐요. 다른 화도 이런가요? I couldn't get past the first episode either. Honestly, if the first episode was too much for you, the rest of the series might be challenging as well. It keeps that tone throughout. 저도 1화를 끝까지 못 봤어요. 솔직히 1화가 견디기 힘들 정도면 다른 화도 그럴지도 모릅니다. 드라마 내내 그런 톤이거든요. 3. Did you end up buying that car you checked out last week? 지난주에 본 차는 산 거야? No, I am still on the fence. The last owner was a smoker, and I can't get past the lingering smell. 아니, 아직 고민 중이야. 전 차주가 흡연자였는데 아직 담배 냄새가 나서 마음에 걸리더라고. Cases in point. I have a bit of an embarrassing story. Last week, I went to Costco for the first time, but I didn't know you need a membership to check out. So there I was at the checkout. I had all my groceries out on the belt, and the lady asked for my membership card. I was so confused, and people around me were all staring because the lines were so long. I just froze up for what seemed like forever. Anyways,
I ended up just leaving my groceries at the checkout and walking out of the store. I had plans for all of the amazing food in that cart, but none of it actually got past the cash registers. 좀 당황스러운 경험을 했다. 지난주에 처음으로 코스트코에 갔는데 계산을 하려면 회원 카드가 있어야 한다는 걸 몰랐다. 그래서 그냥 계산대에 갔다. 장 본 것을 모두 벨트 위에 올렸더니 직원이 회원 카드를 달라고 했다. 나는 너무 어리둥절했고 줄이 길어서인지 주변에 있는 사람들이 다들 나를 쳐다보고 있었다. 나는 완전히 얼어버렸고 그 순간이 너무나 길게 느껴졌다. 어쨌든 장을 본 것을 그냥 계산대에 두고는 매장을 나와버렸다. 카트에 담은 멋진 재료로 음식을 만들어 먹으려고 했는데 실제로는 단 하나도 계산대를 통과하지 못했다. Day 32. Get something over with. 김재우의 영어 관찰 일기. I went straight into the Army after high school. I thought it would be better to just get it over with. 고등학교 마치고 바로 군에 입대했습니다. 피할 수 없다면 빨리 해버리는 게 낫다고 생각했어요. If you're going to yell at me, let's get it over with. I'm late for class. 나한테 소리 지를 거면 어서 지르세요. 저 수업에 늦었어요. I haven't gotten my teeth checked in years, so I'm really not looking forward to this dentist appointment. Then again, I just want to get it over with, so I finally don't have to worry anymore. 치아 검진을 안 받은 지 몇 년이나 되어서 이번에 치과에 가는 게 좀 망설여지네. 근데 또 한편으로는 해버리고 더 이상 걱정할 필요가 없게 하고 싶어. Get something over with. 요약. I'm scared of hospitals, but I should be brave and get this surgery over with. 병원에 가는 게 겁난다. 하지만 용기를 내서 수술을 받아야 한다. Don't be worried about getting a shot at the doctors. You can get it over with in 5 seconds. 병원에서 주사 맞는 거 걱정하지 마. 5초면 끝난다니까. You must be so excited that your book is done. 책이 다 마무리가 되어서 너무 좋으시겠네요. I'm glad to have gotten it over with. 다 끝나서 너무 후련합니다. Small talk. 1. I'm just happy that I got the finals over with. This definitely calls for a party. 드디어 기말고사가 끝나서 너무 좋다. 이건 무조건 파티해야 해. So, what's first? Where do we start? Picking out on barbecue, a karaoke marathon, or even an all-nighter in the clubs? 그럼 뭐부터 할까? 어디서 시작할까? 바베큐 왕창 먹기, 노래방 가서 쉼없이 노래하기, 아니면 클럽에서 밤새 놀기? 2. I'm just not sure. Is it really worth it to get the surgery? Can't I hold off on it for a bit longer? My knee doesn't even hurt that bad. 잘 모르겠네. 꼭 수술을 받아야 하는 거니? 좀 더 기다렸다가 하면 안 될까? 아직은 무릎이 너무 아픈 건 아니거든. Mom, why are you dragging your feet? You're going to have to get it eventually, so just get it over with. The doctor said it's safe, period. 엄마, 왜 이리 끄는 거예요? 결국에는 수술해야 할 거니까 빨리 하고 잊어버려요. 의사 선생님도 안전하다고 했으니 더 이상은 아무 말씀 마세요. 3. So, you need to move to Busan for work? Have you mentioned it to your wife yet? Just get it over with. The more you delay, the harder it'll be. 회사 때문에 부산으로 이사를 가야 한다는 거지? 아내에게는 이야기한 거야? 어서 이야기해버려. 끌면 끌수록
이야기하기 더 어려워질 거야. Not yet. I want to try and ease her into the idea first. I've got to warm her up to it, or she'll straight up refuse me. 아직 안 했어. 우선은 갑작스레 이야기 안 하고 조금씩 하려고. 예열을 해야지. 안 그러면 바로 안 된다고 할 거야. Cases in point. After turning 40, my sister had a routine colonoscopy. Her doctor found several precancerous polyps. Thankfully, she can get them treated now before they become cancer. Unfortunately, however, that meant I should also get a colonoscopy. Colon problems tend to run in families, you see. I actually wanted to put off this procedure. It seemed kind of scary, weird, and disgusting. The problem is that my mom is a nurse, so she nagged me about it every time we talked. So I just got it over with, and it turned out not to be a big deal at all. Nobody should be afraid of colonoscopies. Just get it over with. 누나가 40살이 된 후 통상적인 대장 내시경 검사를 받았어요. 의사가 전암성 폴립을 몇 개 발견했습니다. 다행히도 암이 되기 전에 치료가 가능한 것이었습니다. 그런데 유감스럽게도 이 말은 저도 대장 내시경 검사를 받아야 한다는 거죠. 대장 질환은 가족력인 점은 아실 거예요. 사실 이 검사를 미루고 싶었어요. 무섭고 이상하고 거북할 것 같더라고요. 문제는 저희 엄마가 간호사시라 저희가 대화할 때마다 이 문제에 대해서 잔소리를 하셨지요. 그래서 그냥 용기를 내서 받았는데 막상 해보니 별것 아니었어요. 대장 내시경 검사 받는 것 무서워할 필요가 없어요. 어서 하고 잊어버리세요. Day 33. Get through. 김재우의 영어 관찰 일기. I don't think my SUV is small enough to get through the alley. 내 SUV가 좀 커서 그 골목을 못 지나갈 것 같아. I am so tired after going out for drinks last night. I need some coffee to get through the afternoon. 어젯밤에 나가서 한잔 했더니 너무 피곤해. 커피를 마셔야 오후 시간을 버틸 수 있을 것 같아. I don't think my point is getting through to you. 내 말이 당신한테 제대로 전달이 안 되는 것 같네. You want me to clean the bathroom. I get it. 욕실 청소하라는 말이지? 알았어. It's not about the bathroom. It would just be nice if I didn't have to ask you to do it. 욕실이 문제가 아니야. 내가 말을 안 해도 알아서 하면 얼마나 좋을까? Can you help me with this couch? We need to get it through the door without scratching it. 이 소파 옮기는 거 좀 도와줄래? 안 긁히고 문으로 통과시켜야 하거든. Sure. How about we turn it sideways first? I think that will make it narrower and give us more room. 물론이지. 우선 옆으로 누이는 게 어때? 그럼 폭이 좁아져서 공간이 좀 더 생길 것 같거든. I know you are having a hard time with your studies. Maybe BTS's songs can get you through the rest of the semester. 공부하기 힘든 거 알아. BTS 노래를 들으면 남은 학기도 잘 이겨낼 수 있을지 몰라. Get through. 요약. 1. You'll need to use a compass to get through the dense forest. 나침반을 사용해야 그 우거진 숲을 무사히 통과할 수 있을 거야. I had a little trouble getting through customs at the airport. Apparently, you can't bring beef jerky into Korea. 공항에서 세관 통과하는데 어려움을 겪었어요. 한국에는 소고기 육포 반입이 안 되나 봐요. What paperwork do I need to fill out to get my package through customs?
제 짐이 세관을 통과하려면 어떤 서류를 작성해야 하나요? 2. My girlfriend had to work part-time, but she was determined to get through her final exams with flying colors. 여자친구가 아르바이트를 해야 했지만 기말 시험을 멋지게 마무리해야겠다는 의지가 강했습니다. Once you get through all the boring battle scenes, Les Miserables is a fantastic book. 지루한 전투 장면만 잘 넘기면 레미제라블은 너무 멋진 책이지. I recommend this padded jacket. It will definitely get you through the winter. 이 패딩 재킷을 추천드립니다. 이거면 겨울을 거뜬히 날 수 있을 겁니다. The support of my family has gotten me through a lot in my life so far. 가족의 응원 덕분에 지금까지의 삶에 있어 많은 것을 이겨낼 수 있었습니다. Good coworkers get me through difficult weeks at work. 좋은 동료들 덕분에 회사에서 힘든 시간들을 견디게 됩니다. 3. I tried to get through to customer service, but I couldn't. 고객센터에 전화 연결을 시도했지만 연결이 되지 않았다. I can't get through to my daughter. 제 딸아이와 말이 안 통합니다. Small talk. 1. How intense is this hike going to be? 이번 산행은 어느 정도 힘들까? Not too intense. Once we get through the boulder section, it's pretty gradual. 그렇게 힘들진 않아. 바위가 있는 구간을 지나가면 경사가 제법 완만하거든. 2. I've been trying to call the New Balance store in Bukchon, but I can't seem to get through. 북촌 뉴발란스 매장에 계속 전화를 걸고 있는데 연결이 안 되는 듯해. I told you, they don't take calls for some reason. Maybe they know they don't have to answer the phone to sell shoes. I had the same experience, and it was really frustrating. 내가 말했잖아. 무슨 이유인지 전화를 안 받는다고. 굳이 전화 안 받아도 신발 파는데 문제가 없어서 그런지도. 나도 같은 경험을 했는데 정말 짜증나더라고. 3. You seem to be taking exercise seriously. Can I ask what is really motivating you? 운동을 정말 열심히 하시는 것 같네요. 진짜 동기가 무엇인지 물어봐도 될까요? Sometimes I picture myself showing up at the swimming pool looking bulky. That helps to get me through this intense workout a little bit. 가끔씩은 근육질 몸으로 수영장에 모습을 드러내는 걸 그려봅니다. 그렇게 하는 게 힘든 운동을 이겨내는데 조금은 도움이 되죠. Cases in point. Did you already sign up for your marathon? 마라톤 대회에 이미 신청한 거야? Yes, marathons are getting pretty popular. I think I signed up like 4 months ago. I mean, I had to get a spot. 응, 마라톤이 점점 인기가 늘고 있어. 기회를 잡기 위해 넉 달 전쯤 신청을 한 것 같아. And do you think you're ready for it? Are you sure you can finish the whole 42.195 kilometers? 준비는 다 된 거야? 42.195km를 완주할 수 있겠어? Well, I did a 30-kilometer training run on Saturday, and that was pretty hard to get through. I took several breaks. I'll need to keep training as much as possible. 토요일에 연습으로 30km를 뛰어봤는데 끝까지 완주하기 꽤나 힘들었어. 중간에 몇 번을 쉬었어. 최대한 많이 계속 훈련을 해야 해. That sounds intense. Remember to take enough time to rest, too, so you don't end up hurting yourself. 힘들겠네. 충분히 휴식 시간을 가져. 그래야 부상을 안 당하지. I am thinking a lot about my nutrition and rest. Also, I've been doing yoga on rest days to manage my soreness.
영양과 휴식에 대해 신경 많이 쓰고 있어. 근육통을 관리하기 위해서 쉬는 날에는 요가도 하고 있어. Day 34. Give away. 김재우의 영어 관찰 일기. You're going to give this away? I think you could sell it. 그걸 기부하려고? 팔아도 될 것 같은데. Don't give away your work for free. You should charge people for what you do. 무료 봉사 하지 마. 돈을 받고 해야지. He tried to pretend he hadn't been drinking, but his breath gave him away. 술을 안 마신 척 했지만 호흡을 하니 티가 나더군요. Give away. 요약. 1. I can't believe how cheap this 떡볶이 is. They could charge double the price. They're practically giving it away for free. 이 떡볶이 정말 너무 싸다. 가격을 2배 더 받아도 되겠는데? 사실상 거저주는 거랑 다름없네. 2. How did you know the old lady was the killer? 그 할머니가 살인자라는 걸 어떻게 알았어? The opening scene when she talked to the police was a dead giveaway to me. 경찰관이랑 이야기하는 첫 장면이 결정적인 단서였지. Small talk. 1. Apparently, they are giving away tote bags this afternoon at Beaker in Seongsu. Let's head over to the store right now. 오후에 성수에 있는 비커 매장에서 토트백을 무료로 나눠주는 것 같더라. 당장 매장으로 가보자. You can go. I have way too many tote bags as it is, and I don't even use them. 가봐. 나는 지금 있는 것만으로도 너무 많아. 사용하지도 않거든. 2. Looks like you've got too many clothes you haven't even worn. Maybe you could just give them away. 보니까 너 입지도 않은 옷이 너무 많구나. 기부를 하는 것도 괜찮을 것 같은데. I wish I could, but they are all out of fashion. I can't even give them away. 나도 그러고는 싶은데 다 유행이 지났어. 기부도 못해. 3. Hey, did you tell your wife that we were gambling at the horse track last Saturday? I thought we agreed to say that we went hiking. 이봐, 아내한테 우리가 지난 토요일 경마장에서 도박을 했다고 말한 거야? 나는 우리가 그냥 등산 갔다고 말하기로 한 줄 알았는데. I tried, but I am a terrible liar. I can never make eye contact with my wife, and that gives me away. 나도 그러려고 했는데 나 정말 거짓말 못하거든. 아내랑 눈을 못 맞추겠더라고. 그러면 바로 티가 나거든. Cases in point. Last Friday, I went to a dinner party at Sam's house in Hongdae. On our way home, we noticed people lining up outside the clubs. It was about the time that college students normally start partying. My friend Lee said, "Hey guys, why don't we go in and dance? It's not that late." My other friend, Max, responded, "Lee, they wouldn't even let you in. You're too old. Your fashion gives you away." We all laughed, even Lee, because he had to acknowledge that it was true. 지난주 금요일, 홍대에 있는 쌤의 집에서 하는 저녁 파티에 다녀왔다. 집에 오는 길에 클럽 밖에서 사람들이 줄을 서 있는 것을 보았다. 대학생들이 주로 파티를 시작하는 시간이었다. 친구인 리는 이렇게 말했다. 이봐, 친구들, 우리도 들어가서 춤출까? 그렇게 늦은 시간도 아니야. 다른 친구인 맥스는 이렇게 답했다. 리, 널 들여보내주지도 않을 거야. 넌 나이가 너무 많아. 너의 패션을 보면 티가 나거든. 다들 한바탕 웃었다. 리 본인도 말이다. 사실임을 인정할 수밖에 없었으니까.
Day 35. Go along with. 김재우의 영어 관찰 일기. When I visit my hairdresser, he always wants me to try some new style that I'm not interested in. I need to insist more on what I want, because whenever I go along with him, I end up unhappy with my haircut. 담당 미용사에게 가면 그는 늘 내가 내키지 않는 새로운 스타일을 시도해보라고 한다. 미용사가 하자는 대로 할 때마다 헤어스타일이 만족스럽지 못하기 때문에 내가 원하는 스타일을 더 고집할 필요가 있다. I didn't really agree with the restaurant choice, but I just went along with it because my coworkers wanted to go. 식당 선택이 그다지 마음에 들지 않았다. 하지만 동료들이 이 식당에 가고 싶어 했기 때문에 그냥 따랐다. Go along with. 요약. 1. When I take my trash out, my dog always goes along with me. 쓰레기를 밖에 내놓을 때면 우리 집 개가 늘 나를 따라온다. 2. Let's just go along with the group's decision to hike the shorter trail, since everyone seems up for an easy day. 다들 오늘은 좀 수월하게 등산을 하고 싶어하는 눈치니 좀 짧은 등산로를 타자는 결정에 따릅시다. Do you really think this idea is going to work? I have my doubts. 정말 이 제안이 효과가 있을 거라고 생각하니? 난 좀 의구심이 드네. So do I, but the manager and team leader love it. Let's just go along with it for now. 나도 그래. 하지만 매니저랑 팀장님이 너무 마음에 들어 하셔. 일단은 그냥 하자는 대로 하자. Small talk. 1. You seem like an easygoing person. I've never seen you say no to anything. 넌 참 무난한 사람 같아. 어떤 것에도 아니라고 한 걸 본 적이 없거든. That's pretty true. Most of the time, I just go along with what others want. It's a different story with food, though. I'm a bit of a picky eater. 맞는 말이야. 나는 웬만하면 다른 사람이 하자고 하는 대로 따르지. 그런데 먹는 거는 달라. 입이 좀 까다롭거든. 2. My wife really wanted to go shopping this weekend, and I didn't feel like starting a fight. 주말에 아내가 쇼핑을 너무 가고 싶어 하더라고. 나는 싸우고 싶지 않았어. So you just went along with it? I hope you got to choose where to get dinner at least. 그래서 마지못해 그렇게 한 거야? 그래도 저녁 먹을 곳은 네가 골랐기를 바란다. 3. It might be hard to get everyone to go along with changing the lunch hour. These people are set in their routines. 점심시간 변경에 대해 모든 사람을 수긍하게 한다는 건 어려울지도 몰라요. 직원들이 워낙 정해진 일정에 익숙해 있어서 말이죠. Yeah, I get it. There's nothing we can do now, though. I just hope no one quits over it. 네, 알아요. 하지만 지금은 어쩔 수가 없습니다. 이 때문에 그만두는 사람이 없기를 바랄 뿐이죠. Cases in point. Last week after Pilates, the teacher suggested drinks, and a classmate recommended the new Amberjack place near Gongdok Station. Everyone was excited, so I went along with it. The thing is, I really can't stand raw fish. The smell and texture are just too much for me. I didn't want to spoil the mood, so I ended up eating one of the worst meals I've ever had, pretending to enjoy it. Next time, I should probably just bring up that I hate raw fish and see what happens. 지난주 필라테스 수업 후에 선생님이 나가서 같이 한잔하자고 했다. 함께 수업 듣는 사람 중 한 명이 공덕역 근처 대방어집에 가자고 제안했다. 다들 굉장히 들떠 보였다. 그래서 나도 그냥 동의했다. 근데 문제는 생선회는 나랑 전혀 안 맞다.
냄새, 식감 등 모든 게 견디기 힘들다. 분위기를 망치고 싶지 않아서 인생 최악의 음식 중 하나를 먹었다. 맛있게 먹는 척하면서 말이다. 다음번에는 그냥 나는 생선회가 너무 싫다고 이야기하고 사람들의 반응을 봐야 할 것 같다. Day 36. Go by. 김재우의 영어 관찰 일기. If you're going by the office, you should come up and say hi. If you're walking by the office, you should come up and say hi. 혹시 지금 내 사무실 지나가는 길이면 올라와서 얼굴 보고 가. The tour bus goes by 흥인지문 Gate and 남대문 Market. 그 투어버스는 흥인지문과 남대문 시장을 지나간다. I need to go by the embassy to renew my passport. 여권 갱신해야 해서 대사관에 들러야 해. It's already 8:50? Time goes by so fast. We have to be out of this meeting room by 9. 벌써 8시 50분인가요? 시간 진짜 금방 가네요. 9시까지는 이 회의실에서 나가야 합니다. Why don't we continue this meeting at a nearby cafe then? 그러면 근처 카페에 가서 회의를 계속할까요? There's this guy Mike who goes by StarCraft Moose online. He's a huge StarCraft fan from Canada. Maybe you guys can meet up while you're traveling in Canada. 마이크라는 친구가 있는데 온라인에서는 스타크래프트 무스라고 불러. 캐나다 사람인데 스타크래프트 광팬이야. 캐나다 여행 가면 한번 만나보렴. Go by. 요약. 1. I was going by Shinsegae department store when a nice-looking bag caught my eye. I decided to go in and check it out. 신세계 백화점을 지나가는데 멋진 가방이 눈에 띄더군요. 한번 들어가서 보기로 했습니다. 2. I think I'll go by a duty-free shop. Do you want me to get you anything? 면세점에 들를까 해. 뭐 좀 사다 줄까? 3. I feel like time goes by faster when I'm busy. 바쁠 때면 시간이 더 빨리 가는 느낌입니다. 4. My name's Randall, but I go by Randy. 제 이름은 랜들이지만 다들 랜디라고 부릅니다. Small talk. 1. I was going by that dumpling shop you like, but they sold out and closed for the day. 당신이 좋아하는 만두집을 지나가는데 만두가 다 팔려서 영업이 끝났더라고. Really? Does that mean you can't bring home any dumplings tonight? 정말? 그럼 오늘 밤에는 만두를 하나도 못 사오는 거네? 2. It's getting late. You should get ready for bed. Don't forget to set your alarm. 늦었다. 잘 준비해야지. 알람 맞추는 거 잊지 말고. Oh no! Tomorrow is Monday already? I can't believe how fast this 3-day weekend went by. 오, 내일이 벌써 월요일이에요? 3일간의 주말 연휴가 이렇게 빨리 지나가다니 믿을 수 없어요. 3. Hello, you must be our new Korean neighbors. I'm Samantha, and this is my husband Jeff. But he goes by Bubba to most people around here. 안녕하세요. 새로 이사 온 한국 분들이시군요. 저는 사만다라고 하고 이쪽은 제 남편인 제프예요. 근데 이 동네 사람들은 대부분 남편을 버바라고 불러요. It's nice to meet you guys. We are having a housewarming party next week, and I hope you both will come. 두 분 모두 만나서 반갑습니다. 다음 주에 집들이를 하는데 두 분 다 오셨으면 좋겠네요. Cases in point.
You'll never believe what happened at work today. I finally got my revenge. I was coming out of a meeting and I heard someone yell, "Hey, donkey lips!" I froze and slowly turned around only to see Barry Simmons. We went to high school together and he was the one who started calling me donkey lips in school. I hated it. I walked right up to him and handed him my business card and said, "Hey, Barry. Glad to have you on the team. I go by Director of Operations now." 오늘 회사에서 있었던 일이 믿기지 않을 거야. 드디어 복수를 했어. 회의를 마치고 나오는데 누군가가 "이봐, 당나귀 입술! 이라고 큰 소리로 나를 부르더라고. 순간 얼어버렸다가 천천히 뒤돌아보니 바로 베리 시몬스였어. 같은 고등학교에 다녔는데 학교에서 나를 당나귀 입술이라고 부르기 시작했던 친구였거든. 정말 싫었어. 그 친구한테 다가가서는 내 명함을 건네고는 이렇게 말했어. "이봐, 베리. 우리 팀에 합류하게 되어서 기쁘군. 이 회사에서는 다들 나를 운영이사라고 부르네." Day 37. Go into. 1. 김재우의 영어 관찰 일기. Don't go into the basement. It's being remodeled. 지하실에 들어가지 마. 리모델링 중이거든. I asked my grandma what goes into this soup. 할머니께 이 수프에 어떤 게 들어가는지 여쭤보았다. You should go into the interview looking composed and confident. 침착하고 자신감 있는 모습으로 면접에 임해야 해. I'd like to say as little as possible here because the film is best when you go into it cold. 영화는 사전 지식 없이 볼 때 가장 좋기 때문에 여기서는 가능한 한 말을 아끼고 싶습니다. I will try and talk my husband out of buying a luxury car. He would have to go into debt to do it, and he only recently paid off his student loans. 남편이 고급 차량 사는 것을 말려보려고요. 사려면 빚을 내야 할 텐데 학자금 대출 갚은 지도 얼마 안 되었거든요. I can't go into too much detail about it right now, but I'm working on an exciting project. I can't go into many details about it right now, but I'm working on an exciting project. 지금은 자세히 말해줄 수는 없지만 재미있는 프로젝트를 하고 있어. Go into. 1. 요약. 1. We went into the Amazon jungle to visit a local indigenous community. 우리는 원주민 마을을 방문하기 위해 아마존 정글로 들어갔다. 2. Let's go into the meeting open-minded. 열린 마음으로 회의에 임합시다. 3. Make sure you try to stay calm as you go into labor. 진통이 시작되면 침착해야 해. Plants can go into shock and lose some leaves after being moved to a new location. 식물은 새로운 장소로 옮겨지면 충격을 받아 잎이 떨어질 수 있다. The new Netflix series goes into production in September. 새로운 넷플릭스 시리즈가 9월에 제작에 들어간다. The new rule goes into effect next month. 새로운 규정이 다음 달에 시행된다. 4. We can't go into details until the design is finalized, but it's roughly the same as the previous model. 디자인이 최종 결정되기 전까지는 자세히 이야기할 수 없습니다. 다만 이전 모델과 거의 비슷합니다. Small talk. 1. I heard a new Mission Impossible movie is going into production. 새로운 미션 임파서블 영화가 제작에 들어간다고 들었어. Another one? Isn't Tom Cruise like 60 years old now?
또, 톰 크루즈도 이제 거의 60살 아니야? 2. Good morning, Tom. I heard you got into it with the boss at dinner last night. What happened? 안녕, 톰. 어젯밤 회식 때 상사와 싸웠다고 들었어. 무슨 일이 있었던 거야? Pam, I can't go into what happened last night. 팸, 어젯밤 일은 자세하게 이야기해 줄 수가 없어. 3. When we talk to her lawyer, we shouldn't try to be too greedy. That can make this divorce drag on for months. 우리가 아내분 변호사와 대화할 때 너무 욕심을 부려서는 안 됩니다. 그렇게 되면 이혼 소송이 몇 달간 계속될 수 있어요. I agree. We both want to go into this with an attitude of cooperation. 저도 그렇게 생각합니다. 아내와 저 둘 다 협조한다는 마음으로 소송에 임하려고 합니다. Cases in point. My friend Sally is an adventurous person with a severe shellfish allergy. I remember our first night out as friends in college. Unaware of her allergy, we went out for seafood. She didn't say anything at first. Later, she told us that she didn't want to seem picky because we all just met. After plates of clams, oysters, and crab were served, we were all enjoying the feast, except for Sally. A couple of us were putting bites of crab leg on her plate, but she looked uncomfortable. Finally, she said, I am severely allergic to shellfish. If I eat even a bite of it, I will go into anaphylactic shock. We took the food as far away from her as we could and decided to go for shellfishless dessert right away. 내 친구 셀리는 모험을 즐기는 사람인데 심한 갑각류 알레르기가 있다. 대학교 때 처음으로 밤에 같이 나가서 놀았던 기억이 난다. 셀리가 갑각류 알레르기가 있다는 걸 모른 채 해산물을 먹으러 나갔다. 처음에는 셀리가 아무 말도 하지 않았다. 나중에 한 말이지만 당시에는 서로 안 지도 얼마 안 되고 해서 까탈스럽게 보이고 싶지 않았다고 한다. 조개, 굴, 게가 몇 접시 나왔고 우리는 만찬을 즐기고 있었다. 셀리만 빼고 말이다. 우리 중 일부는 셀리 접시에 게 다리까지 얹어주었는데 셀리는 불편해 보였다. 결국 이렇게 말했다. 나 갑각류 알레르기가 너무 심해. 한 입만 먹어도 과민성 쇼크에 빠져. 그래서 음식을 최대한 셀리 접시에서 멀리 치웠고 즉시 갑각류가 안 들어간 디저트를 먹기로 했다. Day 38. Go into. 2. 김재우의 영어 관찰 일기. Did Jenny quit the law firm? 제니가 로펌 그만둔 거야? Yeah, she went into baking a couple of years ago. She opened her bakery last year in Paju, and it's doing really well. 응, 몇 년 전에 제빵 일을 시작했지. 작년에 파주에 베이커리를 오픈했는데 정말 잘 돼. Before thinking about opening a cafe, I started out by experimenting with cooking videos online. My videos got really popular, and that made me confident enough to quit my old job and go into business for myself. 카페를 오픈하려고 생각하기 전에 우선 요리 영상을 온라인에서 시험해보는 것부터 시작했습니다. 제가 올린 영상이 엄청난 인기를 끌었고 그 덕분에 회사를 그만두고 제 사업을 시작해야겠다는 확신이 들었어요. I can't believe you forgot. You have no idea how much went into planning this party. 어떻게 잊어버릴 수가 있어. 이 파티 준비하느라 내가 얼마나 고생했는지 모를 거야. Go into. 2. 요약. 1. My daughter wanted to go into modeling. 제 딸이 모델 일을 시작하고 싶어 했습니다. I'm interested in going into urban planning.
저는 도시계획을 공부해볼까 합니다. I always wanted to go into politics and make a difference in our community. 저는 늘 정치를 해서 지역사회에 변화를 일으키고 싶었습니다. 2. A lot goes into publishing a book. It's really a collaborative process. 책을 출판하는 데는 많은 정성과 노력이 들어간다. 협업이 요구되는 과정이다. I never realized how much goes into making perfume. 저는 향수 만드는데 이렇게 많은 노력이 필요한지 몰랐습니다. Small talk. 1. I think I'd like to change careers. Firefighting is starting to get too physically demanding for me. 나 직업을 바꿔야 할까 봐. 소방관 생활이 육체적으로 너무 힘들어지기 시작했어. Maybe you could go into coding. It didn't take me that long to establish myself. 코딩을 한번 시작해보는 건 어떨까? 나는 자리 잡는데 그렇게 오래 안 걸렸거든. 2. It took me more than half a year to finish this book, but I'm not really sure if readers will appreciate what went into it. 이 책 마무리하는데 6개월 이상 걸렸어요. 근데 독자들이 정말 많은 정성이 들어간 걸 알아줄까 모르겠네요. I wouldn't worry about it, sir. Even on the first page, the explanations and examples are far better than any other book I've seen. 선생님, 저라면 걱정 안 합니다. 첫 페이지만 봐도 설명이나 예시가 제가 본 어떤 다른 책보다 훨씬 좋습니다. 3. You can't imagine how much went into making this event happen. It took us months, not weeks, to put this together, and I'd like to thank the event planning head for all of her team's hard work. 이 행사를 준비하느라 얼마나 많은 노력이 들어갔는지 상상도 못하실 겁니다. 이번 행사 준비에 몇 주, 아니 몇 달이 걸렸습니다. 팀의 모든 노고에 대해 행사 기획팀장님께 감사를 전합니다. I'm so grateful to have been part of it. Thank you again for the opportunity to speak. 이 행사에 참여할 수 있어서 정말 감사했습니다. 연설을 할 수 있는 기회에 다시 한번 감사드립니다. Cases in point. I've always had a fantasy of seeing my son become a doctor. To support him, I had to sacrifice a lot. To be sure, he was a great student and studied really hard. I thought we were on the same page. After being accepted to medical school, though, he looked really unhappy. He finally confessed that he actually wanted to go into art and become a webtoon illustrator. Can you imagine? Webtoons? I didn't take it well. It felt like all my sacrifices were for nothing. But you know what they say. There is no stopping a kid from pursuing his dream. 저는 늘 제 아들이 의사가 되는 꿈을 꾸었습니다. 아이를 뒷바라지하기 위해 많은 희생을 해야만 했죠. 물론 우리 아들은 훌륭한 학생이었고 공부도 열심히 했습니다. 저는 우리가 같은 생각을 하고 있다고 믿었습니다. 그런데 아들이 의대에 합격한 후 불행해 보였습니다. 사실 예술을 시작해서 웹툰 일러스트레이터가 되고 싶었다고 고백했습니다. 믿기시나요? 웹툰이라니요. 잘 받아들여지지 않았습니다. 저의 모든 희생이 물거품이 되는 느낌이었습니다. 하지만 자식이 자기의 꿈을 좇는 걸 말릴 수는 없다라고들 하잖아요. Day 39. Go off. 김재우의 영어 관찰 일기. The fire alarm went off during dinner, and we panicked for a bit before realizing it was just a drill. 저녁 식사 중에 화재 경보기가 울려서 잠깐 겁을 먹었는데 알고 보니 그냥 화재 대피 훈련이었다. I had some really nice leftover steak,
but I forgot about it and left it in the fridge for over a week. It went off, and I had to throw it away. 정말 맛있는 스테이크를 먹다 남긴 것이 있었는데 깜빡하고 냉장고에 일주일 이상 두었다. 상해서 버려야만 했다. Just as I was finishing my laundry, the washing machine suddenly went off and wouldn't turn back on. 빨래를 거의 다 했는데 세탁기가 갑자기 멈췄고 전원이 다시 들어오지 않았다. After we had a fight, he went off on his own to cool down. I don't know where he is. Maybe at a bar with friends. 우리가 다툰 뒤에 남편이 화를 식히려고 혼자 나가버렸어요. 지금 어디에 있는지 모르겠어요. 아마도 친구들이랑 술집에 있겠죠. The marathon went off pretty much without a hitch. There was just a minor delay at the start due to unexpected rain. 마라톤이 별 문제 없이 잘 진행되었습니다. 예상치 못한 비 때문에 초반에 살짝 지연되기는 했지만요. Go off. 요약. 1. My phone went off in the middle of the meeting. 회의 중에 전화기가 울렸어요. 2. I was about to make a smoothie when I noticed the yogurt had gone off. 스무디를 만들려던 참이었는데 보니까 요구르트가 상했더라고요. 3. The water went off while I was taking a shower, and I had to rinse out the shampoo with bottled water. 샤워를 하고 있는데 갑자기 물이 안 나왔어요. 그래서 생수로 샴푸를 헹궈내야만 했답니다. 4. Is Rachel going to be okay? She went off to check out some popular bars by herself, and she left her phone behind. 레이첼 괜찮겠지? 인기 있는 술집 가본다고 혼자 나갔는데 휴대폰을 놔두고 갔네. 5. The school play went off without a hitch. Every student remembered their lines perfectly. 학교 연극이 순조롭게 진행되었다. 모든 학생이 자신들의 대사를 완벽하게 기억했다. Small talk. 1. I forgot to silence my phone yesterday, and it went off in the middle of the movie. I was so embarrassed. It felt like everyone was staring at me. 어제 휴대폰을 무음으로 해놓는 걸 깜빡해서 영화가 한창 상영 중에 전화가 울렸어. 너무 당황스러웠어. 다들 나를 쳐다보는 것 같았어. That's rough. How about keeping your phone in airplane mode when going to the cinema? 어떡해. 영화관 갈 때는 비행기 모드로 해두는 게 어때? 2. The power went off right in the middle of I Live Alone last night. Did that happen at your place too? 어젯밤에 나 혼자 산다를 한창 보고 있는데 전기가 나가버렸어. 너희 집도 그랬니? It did. Everything just shut down out of nowhere. I had to finish the episode on my phone. 그랬어. 갑자기 모든 게 꺼져버리더라고. 그래서 그 편 뒷부분은 휴대폰으로 봐야만 했지. 3. Have you seen our son? I can't find where he went off to. He's getting harder to keep track of now that he can walk. 애 못 봤어? 어디로 갔는지 찾을 수가 없네. 이제 걸을 수 있다 보니 찾기가 점점 힘들어지네. Last time I saw him, he was heading towards his room. Maybe he's hiding in the closet. 지난번에는 보니까 자기 방으로 가고 있더라고. 옷장에 숨어 있을 수도 있어. Cases in point. My wife and I have been married for almost 8 years now, and the entire family has gotten pretty close. My brother-in-law's wedding was last weekend, and he asked both me and my wife to sing a song for him during the ceremony. He also had some of his close friends come up and perform this surprise dance. He looked a bit nervous,
but everything went off without a hitch. Everyone loved our song and the dancing. The food was great, and except for some older relatives who drank a bit too much, everyone had a good time. 아내와 저는 결혼한 지 거의 8년이 되었고, 가족 모두가 꽤나 친해졌습니다. 처남 결혼식이 지난 주말에 있었는데, 처남은 저랑 아내에게 축가를 부탁했습니다. 친한 친구들에게는 앞으로 나와 깜짝 댄스를 부탁했고요. 좀 긴장돼 보이긴 했지만 모든 게 순조롭게 진행되었습니다. 다들 저희가 부른 노래와 춤을 아주 좋아했습니다. 음식도 정말 맛있었습니다. 술을 조금 과하게 마신 친척 어르신들 빼고는 다들 즐거운 시간을 보냈습니다. Day 40. Go on. 김재우의 영어 관찰 일기. What's going on out there? What's all the ruckus? 밖에 무슨 일이야? 웬 소동이지? I read online that there's an international street food festival going on downtown. Feel like going out tonight? 온라인에서 봤는데 시내에서 세계 길거리 음식 페스티벌을 하고 있대. 오늘 가볼 생각 있어? You haven't been on good terms with Barry for days, and I can't let this go on. What do you think about moving to a new team? 벨이랑 며칠째 사이가 좋지 않군요. 이런 상황이 계속되도록 놔둘 수가 없네요. 다른 팀으로 이동을 하는 건 어떻게 생각해요? When my family gets together, my uncle goes on and on about his travels, sometimes repeating the same stories. It's exhausting. 가족이 모일 때면 우리 삼촌은 자신이 여행 다녀온 이야기를 끊임없이 한다. 같은 이야기를 반복할 때도 있다. 정말 지친다. Exactly at sunset, the street lights automatically go on. 정확히 해질 무렵이 되면 가로등이 자동으로 켜진다. Go on. 요약. 1. I have a lot going on at work and with the kids these days. That's why I haven't been able to hit the gym. 요즘 회사 일과 아이들 보는 것 때문에 바쁘다. 그래서 헬스장에도 못 가고 있다. 2. I see the boss is still giving you the cold shoulder. This has been going on for weeks now, right? 보니까 상사가 너를 여전히 차갑게 대하는 것 같구나. 벌써 몇 주째 계속 그러는 거 맞지? 3. You've been going on for a while. Why don't we give someone else a chance? 한참 동안 계속 이야기를 하는군요. 다른 사람에게 말할 기회를 좀 주는 게 어때요? 4. This app on my phone controls my smart home. I set up everything to go on at the same time in the morning. 내 전화기에 있는 이 앱으로 스마트홈을 조정해. 아침에 모든 게 동시에 켜지도록 설정해 두었지. Small talk. 1. What's going on with you these days? I haven't been able to get a hold of you. 요즘 어떻게 지내니? 연락이 안 되더라. Yeah, I'm sorry. I've been taking classes during winter break and barely have time to check my phone. 그래, 미안. 겨울방학 동안 이런저런 수업을 듣고 있어서 휴대폰 확인도 겨우 하고 있어. 2. He's been treating you terribly. You can't let this go on any longer. Stand up for yourself and let him know he can't treat you like that. 그 사람 너를 너무 막대하는구나. 더 이상 가만히 있으면 안 돼. 당당하게 행동하고 너를 이런 식으로 대접하면 안 된다는 걸 알려줘야지. I know, but it's so hard. I don't even know where to start. 알아. 그런데 너무 어려워. 어디서부터 시작해야 할지도 모르겠어. 3. I was so surprised when I talked to Sarah yesterday.
I asked her what sports she liked, and she suddenly got so talkative. 어제 사라와 대화했을 때 정말 놀랐어. 어떤 스포츠를 좋아하는지 물었는데 갑자기 말이 엄청 많아지더라고. Yeah, she is normally so quiet. But when it comes to sports, she can go on for hours. 그래, 평소에는 조용한 친구인데 스포츠 이야기가 나오면 몇 시간을 떠들지. Cases in point. Recently, I've been watching this new show on Disney Plus to study English. But honestly, it's gotten a bit frustrating. I'm the type who can't move on unless I understand every single word. But one of the characters is so difficult to understand. I just can't make out what's going on whenever he comes into the scene. He's so sarcastic and funny too, so it's hard to even figure out what he means through context. Studying shouldn't be this stressful, and so I've been thinking about switching to a different show. I hate to give up, but I don't know how much longer I can take that one character. 최근에 영어 공부를 하려고 디즈니 플러스에서 새로운 드라마를 보고 있다. 그런데 솔직히 좀 좌절된다. 나는 단어 하나하나를 다 이해하지 못하면 다음 장면으로 넘어가지 못하는 스타일이다. 그런데 등장인물 중 한 명의 말이 알아듣기에 너무 어렵다. 이 사람이 나올 때마다 무슨 말인지 못 알아듣겠다. 비꼬는 말과 유머를 너무 많이 쓴다. 그래서 맥락으로는 무슨 말인지 짐작도 하기 힘들다. 공부가 이렇게 스트레스를 받을 일은 아니라서 다른 드라마로 바꿀까 생각 중이다. 그냥 포기하기는 싫지만 이 인물을 얼마나 더 견딜 수 있을지 모르겠다.